Kutoka hapa katika chumba cha matangazo, ikiwa ni saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki, tukiwa tunapeperusha taarifa hizi mubashara kutoka jiji kuu la Nairobi. Mie ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Tuna mengi ambayo tumekuandalia usiku wa leo, na ambapo chini ya dakika 30 nitakuwa na kujuza ni yepi ambayo yamejiri katika maeneo yote humu nchini Kenya. Na ufuatilia matangazo kupitia mtandao wa Facebook TV47 Live, na pia vile kwa mtandao wa YouTube ni TV47 Live. Mie ni mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ya ishara ni Roda Nyamae. Lakini kwanza kabisa tupate yaliyomo. Wakenya kuhangaika kuanzia usiku wa kuanzia leo baada ya muungano wa madaktari kusema kuwa wataendelea na mgomo wao. Tuna mengi ambayo tumekuandalia usiku wa leo. Unazidi kufuatilia matangazo haya kupitia kwenye mtandao wa Facebook TV47 Live, na pia vile kwenye mtandao wa YouTube ni TV47 Live. Mie ni mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ishara nafahamika kama Roda Nyamae. Tuandamane hadi tamati. Hatima ya naibu gavana wa Kisii Robert Monda, ambaye anakabiliwa na mashtaka kadhaa, sasa iko mikononi mwa bunge la Seneti, huku bunge hilo likianza vikao vya kusikiliza na kuamua hoja iliyopendekezwa ya kutaka kubanduliwa mamlakani kwa naibu gavana wa kaunti hiyo. Kwa sasa hatima ya Monda itaamuliwa na Seneti, na hii ni baada ya bunge hilo kukubaliana kufanyia marekebisho vikao vyake vya siku ya Jumatano na Alhamisi, ambapo itakuwa siku ya mwisho ya Seneti kupiga kura ili kuamua iwapo litaunga mkono au kupinga hoja ya kubanduliwa mamlakani kwa Monda. Monda aling'atuliwa mamlakani tarehe 29 mwezi Februari mwaka huu na wakilishi wadi wa kaunti ya Kisii kwa madai ya matumizi mabaya ya mamlaka na ulaji wa rushwa. As well as section 61A C2, 3, 2 and 3 of the Bribery Act that provides that a person commits the offense of receiving a bribe if the person requests, agrees to receive, or receives financial or other advantage, intending that a relevant function or activity be performed improperly by that person receiving the bribe, and in anticipation of or as a consequence of a person requesting for or agreeing to receive or accepting a financial or other advantage, an activity is performed improperly by that person or another person. The Deputy Governor unilaterally used the office to intimidate and cow his family into hiding for fearing for their lives in contravention of Section 34 of the Leadership and Integrity Act 2012. Taarifa hiyo utaipata kwa mapana na marefu mwendo wa saa 3. Kwingineko ni kwamba kusikilizwa kwa kesi ya mauaji ya mamia ya watu katika msitu wa Shakahola leo hii kulikumbwa na changamoto baada ya mshukiwa mkuu wa mauaji hayo Paul Mackenzie kudinda kufika mbele ya hakimu Lea Juma wa mahakama ya Shanzu katika kaunti ya Mombasa, ambapo yeye pamoja na washukiwa wenza 94 walishtakiwa kwa mashtaka ya ugaidi. Mahakama hata hivyo imeamrisha Mackenzie kufanyiwa uchunguzi wa hali ya afya yake ya kiakili kabla ya kesi hiyo kusikilizwa tena tarehe 26 mwezi huu. Mackenzie amelalamika kuwa amekuwa akitengwa na wenzake gerezani, akidai kuwa swala hilo linamkandamiza. Wakili wake Wycliffe Makasembo alifanya kuingilia kati, na baada ya maelewano na mteja wake alikubali kufika mbele ya mahakama hiyo. Upande wa mashtaka hata hivyo umedai kuwa kutengwa kwa Mackenzie mbali na wenzake ni kutokana na sababu ya kuwa Mackenzie amekuwa akitoa itikadi kali kwa washukiwa wenza, kama vile kuwashauri kususia kula wakiwa gerezani. Maombi ya washukiwa hao 95 ya kutaka kuachiliwa kwa dhamana hata hivyo yalikataliwa, na badala yake hakimu kuamrisha kesi hiyo kuahirishwa na kutajwa tena tarehe 26. Kabla ya kipindi hicho, mahakama imeamuru Mackenzie kufanyia uchunguzi wa hali yake ya kiakili. Washukiwa hao wataendelea kuzuiliwa katika magereza tofauti kwenye kaunti ya Mombasa na Kilifi. Paul Monio, runinga ya TV47, Mombasa.
Na asante sana mwanahabari wetu Paul Muniu akiwa katika kaunti ya Mombasa. Familia za Joseph Irungu almaarufu Joey na ile ya mfanyabiashara Monica Kimani zimetoa hisia zao kuhusu hukumu ya kifo aliyopewa Joey kwa mauaji ya Monica takriban miaka 6 iliyopita. Akitoa hukumu hiyo, Jaji Grace Nzioka amesema kuwa alilazimika kutoa adhabu kali kwani mauaji ya Monica yalikuwa ya kukusudia. Kisewa Emory na mengi zaidi kuhusu hukumu hiyo. Baada ya ngoja ya takriban miaka 6, hatimaye hukumu ya mauaji ya mfanyabiashara Monica Kimani imetolewa leo, huku Joey Irungu aliyepatikana na hatia ya mauaji ya Monica akihukumiwa kifo. That the first accused person before this court being Joseph Kuria Irungu alias Joey shall suffer death as provided for the offense of murder. Akitoa uamuzi huo, jaji wa mahakama kuu Grace Nzioka alisema kuwa alilazimika kutoa hukumu hiyo kali baada ya ushahidi kuonyesha kuwa kifo cha Monica kilitekelezwa kwa kukusudia. The investigating officer, Mr. Maxwell Otieno, is indicated in the report as having described the accused person as an extremely dangerous person, violent in nature, as demonstrated by the fact that he was involved in an assault case with one Rogers at Club 1824 when he was out on bond in this matter. Licha ya kujitetea na kutoa kauli kwamba alijirudi na kujutia makosa yake, Jaji Nzioka alisema kuwa Joey hakutenda kitendo hicho kama njia ya kujikinga na hakuchochewa kwa vyovyote na mhasiriwa kutekeleza unyama huo. Jaji huyo alitaja mawasilisho ya upande wa mashtaka wakati wa kusikilizwa kwa kesi hiyo, ambapo aligusia madhara mabaya mno iliyosababishwa mhasiriwa kwa kutumia silaha waliotaja kuwa hatari. Ni uamuzi ambao umepokelewa kwa njia mseto na familia zote mbili. Familia Kimani imefurahia uamuzi huo na kusema kuwa wamepata haki. Ni ukiangalia ile pre-sentencing report, walisema kwamba koti iangalie penye imefanyika na ipeane ile hukumu yenye inafaa kwa kesi. So wameshukuru sana. We are very, very grateful that justice has been done. Licha ya kufurahi kwa hukumu hiyo, kaka wa marehemu Monica Kimani sema kuwa bado kuendelea na maisha bila dadake itakuwa ngumu mno. Yes, we are satisfied. Now what we are looking forward to is how to move on with everything and maybe find closure. Yeah. Kisewa Emory, TV47. Asante sana mwanahabari wetu Kisewa Emory kwa taarifa hiyo. Baraza la mawaziri limeidhinisha hatua ambazo serikali imechukua katika vita dhidi ya pombe haramu na dawa za kulevya. Hatua hizo zilizotangazwa na Wizara ya Mambo ya Ndani ni pamoja na kufutilia mbali kwa siku 21 leseni na vibali vyote 52 vilivyotolewa kwa watengenezaji wa pombe, pamoja na kufutiliwa mbali kwa leseni zote za baa zilizotolewa na kaunti kinyume na sheria. Baraza la mawaziri aidha lilikubaliana kuwa afisa yeyote wa umma atakayepinga hatua hizo za serikali dhidi ya vita vya pombe haramu, dawa za kulevya, atakuwa amekiuka kifungu cha 6 cha katiba na hivyo basi atachukuliwa hatua za kisheria. Ikumbuke kwamba serikali imekuwa ikijitahidi kukabili swala la pombe haramu humu nchini Kenya, huku naibu rais Rigathi Gachagua pamoja na mkewe wakitangaza vita vikali ili kukabili pombe haramu. Taarifa hiyo nitakuwa na kupasha mwendo wa baadaye, lakini kwa sasa tutakuwa tunazama katika taarifa nyingine tukielekea maeneo tofauti ili kukujuza ni kipi ambacho kinajiri. Lakini kwa sasa mtazamaji, ni kuarifu tu kwamba Wakenya wanaohitaji huduma muhimu za afya watatatizika kuanzia saa 6 usiku wa kuamkia leo, baada ya muungano wa madaktari nchini kusisitiza kwamba
utaanza mgomo Jumatano usiku wa manane kufuatia kusambaratika kwa mazungumzo kati yao na serikali. Katibu mkuu wa chama hicho Daktari David Atela amesema kwamba mikutano miwili na Wizara ya Afya haikufua dafu, haikuwafikia chochote, huku wakilaumu serikali kwa kukosa kutimiza baadhi ya matakwa yao yasiyohitaji matumizi yoyote ya fedha. Katika muda wa masaa machache yajayo, Wakenya wengi ambao watahitaji huduma muhimu ya afya watataabika, huku madaktari wakianza mgomo wao rasmi saa 6 za usiku wa leo. When the clock ticks midnight past 1 minute, I encourage all of you to join the liberation movement in a way that only you have shown us in the past the best way you can do it. Where callous hands holds another callous hands. As we do it, let us sing to the thunderous roar of a freedom song. Solidarity, solidarity, solidarity forever. Katibu mkuu wa KMPDU David Atela anasema kuwa hawana budi ila kuchukua hatua hiyo baada ya mikutano miwili kujaribu kutegua kitendawili cha matakwa yao haikufua dafu, haswa katika matakwa yao yasiyohitaji fedha zozote. We refuse to believe that our government is broke. We are persuaded to believe that our government is just too unwilling. 7 years later. What of the beautiful infrastructure that we've seen come up? What of the well-known white elephants that have sunk taxpayers' money in the black holes of corruption? What of the extravagant travel costs that have either made Kenya a laughingstock to the countries that know our economic capabilities and an envy to the unsuspecting nations? Pamoja na nyongeza ya mishahara, matakwa mengine na madaktari hao ni pamoja na kupandishwa vyeo, bima ya matibabu, malipo ya karo ya kuendeleza masomo, likizo ya masomo na kutendewa haki kwa katibu mkuu wa chama hicho Daktari David Atela, ambaye alijeruhiwa wakati wa maandamano ya amani yaliyofanyika tarehe 29 mwezi wa Februari mwaka huu. We shall overcome, and at the right time the Lord will make it happen. And in the words of the scripture, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be known to the Lord. Waziri wa Afya Susan Nakumicha hapo awali alipuuzilia mbali matakwa ya KMPDU akisema hayatekelezeki, akidai kuwa mikono ya wizara imefungwa kuhusu kuajiri wafanyikazi wa matibabu. Na tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba washikadau katika sekta ya habari wanahofia kwamba huenda Wakenya wakanyimwa uhuru wao wa kupata taarifa kutokana na baadhi ya sera za serikali. Washikadau hawa wakiongozwa na chama cha wahariri nchini wanalaumu serikali kwa kubuni sera ambazo huenda zikalemaza shughuli za vituo mbalimbali vya matangazo kwa kuwabania fedha za matangazo. Wametoa wito kwa serikali kubadili sera hizo na kuwapa Wakenya uhuru wa kuchagua vituo wanavyovipenda kupata taarifa na matangazo muhimu. Mbona hakuna shirika lingine ambalo limewekwa chini ya Bill of Rights? Ni kwa sababu kila Mkenya ana haki ya kupata habari wakati wowote, na habari hizo atazipata kupitia vyombo vya habari. Hivyo huwezi kubagua vyombo vya habari na kwenda kinyume na katiba na masharti ambayo yamewekwa kwenye mikataba ambayo Kenya imetia saini bila mashauriano na bila hata kuyashirikisha mashirika mengine. Vyombo vya habari ni haki ya kimsingi ambayo imewekwa kwenye katiba, ambayo ndio sheria kubwa humu nchini inayostahili kuheshimiwa, kwamba ni lazima watii uhuru wa vyombo vya habari na watii haki ya Wakenya ya kupata habari bila kubaguliwa. We are seeing a trend that if we don't speak up, we are likely to have more problems in Kenya as far as media freedom is concerned. You can remember that last year we didn't perform well on the World Press Freedom Ranking as a result of different matters that came up in Kenya. And that is why the Kenya Media Sector Working Group found it necessary to sit and draft a comprehensive statement looking at different policy interventions and what they mean. Because sometimes you wonder what goes in the minds of people who come up with these policies without looking at what are the implications of these policies.
Na tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba bunge la kitaifa linatarajiwa hapo kesho kujadili mswada wa kufanyia marekebisho sheria ya kuwarejesha upya mawaziri wasaidizi ambao mahakama miezi 8 baada ya kutemwa nje na uamuzi wa mahakama licha ya kuhalalisha afisi zao. Marekebisho hayo vilevile yatatazamiwa kupunguza idadi ya mawaziri hao wasaidizi kutoka 50 hadi 22. Kulingana na baadhi ya wabunge, mawaziri hao wasaidizi watakuwa wakijibu maswali bungeni kusaidia mawaziri. Kamati ya sheria na haki katika bunge la kitaifa katika ripoti yake imewapa matumaini mawaziri wasaidizi kurejea serikalini miezi 8 baada ya wao kutemwa afisini na mahakama kwa kutotambulika kisheria. Ripoti ya kamati hiyo itakayojadiliwa bungeni hapo kesho inapendekeza mawaziri hao wasaidizi wapunguzwe kisheria hadi 22 ili kupunguza mzigo wa gharama ya serikali kwa Wakenya. The amendment will pave way for setting certain minimum requirements that will guide the president in appointing a CAS. And you have seen the report, and they have said, for example, a CAS must have a minimum of a bachelor's degree. Na huku wabunge wakijiandaa na mapendekezo ya kufanyia marekebisho sheria ya utawala wa serikali ya kitaifa, baadhi ya wabunge wanapendekeza sheria ifanyiwe mabadiliko ili mawaziri hao wasaidizi wakuwe wakijibu maswali bungeni. In the amendment, we will ensure that it is their role to appear before Parliament, and in particular committees of Parliament, to explain policy directives of a certain ministry or a certain department. Kabla ya ripoti hiyo kuwasilishwa bungeni, mbunge wa Rarieda Otiende Amolo, ambaye pia ni mwanachama wa kamati ya sheria ya bunge la kitaifa, alipinga urejeo wa mawaziri hao wasaidizi, akisema kazi zao si tofauti na kazi ya mawaziri na makatibu katika wizara. Kulingana na sheria hiyo, kuteuliwa kama waziri msaidizi lazima uwe na shahada ya degree na ujuzi serikalini pamoja na kuhitimu maadili ya uongozi. Apol Kamau, TV47. Asante sana mwanahabari wetu Apol Kamau kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba kituo unachokienzi cha Radio 47 kimeadhimisha mwaka mmoja hii leo tangu kilipoanza kupeperusha matangazo, huku watangazaji mbalimbali wenye haiba wakijumuika kusherehekea kwa pamoja. Ni hafla iliyowavutia wengi, huku watangazaji wakisimulia safari ilivyokuwa tangu tarehe 13 Machi mwaka 2023. Kituo hicho kilipoanzishwa huku wakipongeza wasikilizaji na usimamizi kwa jumla. Kwa upande wake, msimamizi wa vipindi Linda Uriaso na msimamizi wa radio Geoffrey Mung'ou pamoja na mkuu wa kitengo cha habari wa Cape Media wameeleza mipango ya kuboresha kituo hicho kuwafikia wasikilizaji wengi humu nchini. Hata hii na YouTube. Mtu kanisa hizo kibere zogia kwa jana Google. Ladies and gentlemen, 1 year down the line, Chamber is on its way to becoming the biggest late night radio show, and I can only be grateful to Bwana Mung'au, Mam Linda, Madam Lillian, Mr. Mbogwa, for trusting the other side. Now I was telling guys, I'm now rebranding. I'm not even calling myself a comedian anymore. And may the Lord establish the works of your hands. And that is our prayer leo hii tunaposhukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametufikisha mwaka mmoja. Ataendelea kututhibitisha, ataendelea kutupatia uzuri wake. Na wakati ambapo uzuri wa Mwenyezi Mungu uko juu yako, you cannot be resisted. Mpaka kwa hivi sasa mimi nimejikuta kwamba ni mtangazaji wa Radio 47, radio ambayo ni kubwa zaidi hapa nchini Kenya kwa hivi sasa. We love being here. I think we support each other pretty well. Every team here, thank you so much. Kwa hivyo support ni kubwa katika management na pia staff, na tunahisi kwamba tuko nyumbani, na shukrani za dhati kwa wasikilizaji wetu. Manake ndio umetufanya kuwa kidedea, manake wanatusikiliza na wamekubali kwamba Radio 47 ni kituo ambacho ni bora na ni bonge la radio, na ni kutoa tu ahadi kwamba tutarajie mambo makubwa mwaka huu wa pili, na tunakwenda kuvuruga hata zaidi, na tunapania kuwa kituo
nambari 1 katika taifa la Kenya. So on behalf of the board once again, na wahakikishia kwamba kutakuwa na support ya kila kitu ambacho tunataka kufanya ndio Radio 47 itambe na tuzidi kuwakilisha wananchi popote pale walipo. 26 frequencies, and I know Mong'ou very soon you are going to hit the other one.